Buonasera a tutti, buonasera Branch e benvenuti a questa diretta speciale del 2 febbraio 2022, quindi sarà da ricordare anche per il gioco di numeri che abbiamo questa sera. Saremo insieme per circa un'ora e mezza per parlare di un gennaio molto interessante che ha, diciamo così, caratterizzato il Liverpool. Non eravamo abituati ad un gennaio così dal punto di vista del rendimento della squadra, ma soprattutto per quanto riguarda il mercato. Come ben sapete, come ormai tutti sapranno, il Liverpool ha acquistato Luis Díaz, un giocatore del Porto, che era un giocatore del Porto, un'ala che ha lo stesso ruolo di Sadio Mané, per intenderci, che ha cambiato completamente il palcoscenico che si era preannunciato. Il Liverpool sembrava dover andare verso il solito mercato silenzioso, chiamiamolo così, di gennaio, e invece è arrivata questa bomba pochi giorni fa con il grande Paul Joyce che ha dato la notizia prima di tutti, insieme a lui anche altri giornalisti, tra cui un altro che sarà con noi in diretta questa sera ed è davvero incredibile. Abbiamo parlato con lui insieme a Benedetta poco fa dietro le quinte, diciamo così, di questa diretta, e è veramente è un grande, come dire, davvero bello che il Branch possa ospitare in diretta questa sera un personaggio importantissimo come Neil Jones, che è un giornalista che segue il Liverpool molto da vicino ed è uno che ha seguito la trattativa per Luis Díaz davvero dall'interno. Prima di però introdurre Jones, vi voglio ricordare che potrete interagire con lui chiedendo insomma tutto ciò che volete. Vi consigliamo di fare domande brevi alle quali lui può rispondere in maniera concisa, appunto nella sezione commenti potete chiedere quello che volete. E insomma, nel massimo ovviamente rispetto dei tempi e del numero delle domande, cercheremo di rispondere a tutti. Prima di introdurre, quindi di inserire il grande ospite, però faccio entrare il mio compagno di viaggio questa sera. Devo dire che se Neil Jones è qui è anche merito suo, perché ha preso tutti i contatti. Benedetta, buonasera, ciao Benny, come stai? Buonasera a tutti, tutto Benny, sei bene? pronta? Questo è un sogno che diventa realtà, perché noi Sì, questi qui li sì. seguiamo solo con le notifiche su Twitter, e quindi Sì, per noi che siamo appassionati di transfers, no, di mercato, veramente oggi è una grande serata per il Branch, anche insomma personalmente, perché è un mondo che ci ha sempre affascinato e quindi la possibilità di viverlo così da vicino è molto, molto emozionante, molto eccitante. Non vedo l'ora di farle entrare subito a Neil, che veramente credo che non vedono tutti l'ora. sì, no, adesso lo facciamo entrare subito. Voglio anche ricordarvi, ragazzi, chiaramente Neil non parla italiano, lui è di Liverpool, quindi sarà un accento molto particolare che però penso che ormai gran parte di voi già conosca, e faremo ovviamente questo genere di lavoro, dovremo chiedere le domande in inglese e poi tradurre ogni volta ciò che dirà il grande Neil. So we are basically ready to put you in, Neil. I think now you can understand us. And so, buonasera, Neil. Hello, Neil, and welcome. Hi guys, how are we? Thanks for having me. I got Neil no parli Italiano, so I think I know what that means. I mean, yeah. Well, at least, yeah, great. At least you can understand some Italian. Well, this can be a chance for you to learn a little bit of Italian. Yeah, absolutely. Yeah, I watch a bit of Gomorrah, so I know some, a lot of ragazzi and ragazzo. Yeah, but yeah. E dunque, ragazzi, la prima presentazione di Neil, che ovviamente ha capito poco di quello che ti abbiamo detto, ma almeno è riuscito ad intendere il fatto che non parla italiano. In ogni caso, per chi non conoscesse Neil Jones, adesso Neil ci farà una breve presentazione di se stesso. So, Neil, we would start with a very personal question we have prepared. So for the ones who do not know, even though we all do, by the way, who are you and what do you do? Okay, yeah. So I'm Neil. Yeah, so I'm the Liverpool correspondent for Goal, which is obviously one of the biggest independent football websites
in the world, I would imagine, but certainly in my world. I've been doing this job for 4 years in next month in March, and before that I worked for the Liverpool Echo, which is the local newspaper, obviously in Liverpool, covering Liverpool. I've been doing that since 2010. Obviously from the city, from Liverpool, lifelong supporter as well. So yeah, I've always been someone whose life has revolved around LFC. Fantastic. Benny, la lascio a te. Sì, no, dico in breve, insomma, Neil ci ha raccontato che lui è il giornalista per il sito Goal, che immagino tutti conosciamo, che è uno dei siti, insomma, che riguarda il calcio più grande del mondo, sicuramente nel mondo di Neil, come ha detto lui, e quest'anno faranno 4 anni della sua, insomma, appartenenza al sito Goal, però prima in passato, come abbiamo anticipato anche in questi giorni, lui ha lavorato per il Liverpool Echo, che il giornale locale, no, della città di Liverpool. Lui è scaso e born and bred, come si suol dire, tifa Liverpool da tutta una vita, quindi diciamo che la sua vita è sempre girata attorno a Liverpool, e questo penso che siamo tutti d'accordo, anche noi italiani, quindi questo, diciamo, è Neil in pillole. Fantastic, yeah. Grazie Benedetta per la traduzione. Vi ricordiamo di nuovo che tutte le domande che voi avete scrivetele nei commenti, perché le leggeremo insieme. Intanto procediamo con quelle che avevamo già preparato. Direi che possiamo tanto salutare gli ospiti. So we say hello to all the ones who are already following us. Massimo, who is a really big member of this branch. Yeah. He's the one you should have talked to if you were to come in Milan for the Milan games, like the representative of Northern Italy for our club. All right, ciao Massimo. Ciao Massimo. And then Fabrizio, who writes with his wife's account, yeah, so he's basically under pressure here. He says hello and a big hug to you, Neil. A big night for our family. That's what he says. Yeah. Great. Hopefully I can Great, yeah, and a big hug to Ezio as well, who's a member of the northern part of Italy as well. And yeah, we can move on. So Neil, adesso chiederemo a Neil qualcosa in più sulla trattativa, l'ultima trattativa di mercato che ha portato Luis Díaz a Liverpool. So Neil, we start now with a little bit a hot question regarding the Luis Díaz saga, right? Which was really unexpected. I mean, for us, this move from Liverpool on the market, I mean, out of the blue, it was just unbelievable. So my first question is, considering Liverpool never, or I mean, very rarely buys players for the sake of buying them, how far back does LFC's interest in Díaz go? Yeah, well, firstly, I mean, you're right. They don't buy players for buying's sake. I was thinking about this myself. I was thinking, we often say Liverpool do their business early, but then you think back to the last 2 transfer windows in January, and they've had Ben Davies and those in 𝐃Í𝐀𝐙 in 2021, and then this time we had obviously Luis Díaz and later Fabio Carvalho. So they do business when they feel it necessary. If you think back to what Jurgen Klopp said, I think it was in December, he said, there are 2 ways to do January transfers. He said you either do the Virgil van Dijk route, which was a player you wanted the previous summer and weren't able to get, or you do it, and it turns out, the Luis Díaz route, where it's a player that you want for the following summer and you bring it forward because there's an opportunity. That's obviously what Díaz is. I don't think Liverpool were planning at the start of the month to end it with Díaz at Anfield, but I think they were planning to look into the possibility of doing something for the summer. And as the months progressed, and obviously as other clubs have started to make their moves and their plans have started to become clear, Liverpool have decided that now is the time to bring forward that move. And very swiftly, I woke up, it would have been Friday morning, woke up and luckily got up early, didn't have a lie in on Friday morning, thankfully, and I was able to get on that story, as it was developing. And by Sunday he's got the shirt on, and he's Liverpool's new number 23, and following in the footsteps of some greats, Robbie Fowler, Jamie Carragher, Xherdan Shaqiri. He's got some
some big calves to fill if he wants to come and be a Liverpool player and a Liverpool star. But it's I think it's exciting. I think it says a lot about Liverpool's draw that they were able to move so quickly, and the player was so keen, obviously, to come to Anfield. And now we wait and see what he's going to bring in the short, medium, and long term. Absolutely, no, I absolutely agree. Just give us a few seconds to translate your answer, but Benny knows what you said, so go on. Sì, molto semplicemente ha detto che insomma la nostra domanda era, visto che il Liverpool non compra i giocatori insomma solo per comprarli, insomma da quanto tempo effettivamente il Liverpool seguiva Díaz prima insomma di comprarlo, e Neil ci ha risposto semplicemente dicendoci che comunque è vera questa cosa, che comunque il Liverpool non compra i giocatori solo per comprarli, ma diciamo lo fa con criterio, e ha citato una frase di Klopp che ha detto a dicembre, dicendo che insomma per quanto riguarda il mercato di gennaio o si fa la strada Van Dijk, ovvero che compri il pezzo importante che ti serve insomma nella finestra di gennaio, oppure fai la strada Luis Díaz, ovvero quella di anticipare l'acquisto che poi si sarebbe fatto in estate. Come sappiamo, insomma, le finestre, quelle invernali per il Liverpool, non sono mai movimentate. Forse al massimo lo è stata la stagione scorsa con gli acquisti di Ben Davies, di Kabak, che erano insomma due acquisti diciamo abbastanza urgenti, ma quest'anno è veramente è successo una cosa che all'inizio insomma del mese di gennaio non ci aspettavamo, ed è stato tutto molto è accaduto molto velocemente, perché Neil ci ha detto che fortunatamente quel venerdì scorso si è svegliato abbastanza presto ed è potuto subito insomma rendersi conto della situazione. Insomma, nel giro di 2 giorni Luis Díaz è diventato un giocatore del Liverpool, ed è stata veramente un'operazione veramente alla velocità della luce, perché Díaz, come tutti sappiamo, era interessato insomma ad andare a Tottenham, il Tottenham era interessato ad andare a prendere lui, e ovviamente questo interesse del Tottenham diciamo ha fatto sì che il Liverpool anticipasse assolutamente questo acquisto, che sarebbe probabilmente si sarebbe concretizzato in estate, ed ecco qui che ci ritroviamo il nuovo numero 23 del Liverpool. Neil ha citato i vecchi, insomma, I predecessori, sì, grandi. La mano come Carragher, Faula, e l'ultimo c'è 𝐃Í𝐀𝐙, e speriamo, insomma, vediamo cosa può fare Díaz, insomma, come impatto immediato, ma ovviamente long term, che è quello, insomma, è il motivo per cui Klopp l'ha comprato. No, Benny, devono comunque chiamarti a qualche traduttore simultaneo, insomma, una cosa. Esatto, perché sei fantastica. No? Just to say, Neil, Benedetta translates very quickly. She's really good at doing it, and she basically summarized what you said perfectly. It looks like your translation. Just before going for the question, we say hello to Lella as well, and Nunzio, who is the president of the Italian branch. He thanks you for your kind availability tonight. It's really, really appreciated. My pleasure. Fantastic. And that's all. So we can move to the next question regarding Luis Díaz. So was there a reason, in your opinion, why Liverpool didn't buy him sooner in the window, fully aware that Salah and Mane and also Naby would have left for the AFC early this month? Yeah, well, there's a couple of reasons, I suppose. I mean, one, I think Jürgen's faith in the squad is a lot stronger than a lot of fans' faith. I think a lot of fans feel like when a player's missing and everything's going to fall apart, and Jürgen is very much someone who believes in other players. Liverpool didn't have the most taxing month after Salah and Mane had left. And if you look at, I mean, the Arsenal tie is itself, but if you look at Shrewsbury, obviously Brentford, Crystal Palace, I don't think it was seen as something where it was so difficult. If it had been February, for example, and you have a League Cup final, you have Inter Milan, you have there, for example, I think that might have been a bit different. But also, I think Liverpool just weren't planning to make a signing that month. I think they were thinking it was going to be one for the summer, and their hand was forced a little bit by Tottenham and the progress that they made, and the fact that they basically opened the door that Porto were willing to do business for a lower price than the one that they quoted
originally, which was, a significant amount more than Liverpool have ended up paying. So yeah, I mean, I thought, I have to say, by the time the 15th of January came, I thought Liverpool weren't going to be making any signings, because I thought if they were, they would have made it. First 5-6 days of the window. They didn't. I thought they were going to, don't say muddle through, but go on. But they haven't. And when you think of how well they did in the month, and now they've got Diaz to come into the mix, they're going to have Salah, Keita, Mane back, Thiago's back. Unbelievable. Harvey Elliott's back in training. You've got other players. I mean, Origi might be back in a week's time, and he didn't even go. Minamino didn't go. So you look at some of the decisions that Jürgen's got coming up for the team and for the bench. It's quite exciting, isn't it? Four competitions to aim for, and plenty of players to really get stuck into it as well. Oh yeah, because it was totally the opposite way as last year. Because last year we went on the other side. I mean, we were missing players, but by the end of the season, this time we're growing in players. By the I mean, it's interesting, isn't it? Because last year it showed the complete difference. It was a panic station, wasn't it? The last day of the window, Liverpool getting a player who eventually never played for the club in Ben Davies, and another player who now, without, it's not to denigrate him, but he was playing for Liverpool, and now he can't get in the Norwich team, on loan, and that was the level Liverpool was sort of, say, stooping to, but that was the level they were shopping at last January. And this year it just feels a lot more positive, a lot more upbeat, and a lot more in tune with the club's, strategy, if you like, or what we've become with the club. It feels a lot more Liverpool. Yeah. Vai Benny. Sì, allora la domanda era perché, insomma, visto che nessuno si aspettava, no, che succedesse niente, insomma, in questa finestra, però e poi, insomma, è successo qualcosa, e perché questo qualcosa non è successo con la consapevolezza che sia Salah che Mané e anche Keita sarebbero poi, insomma, partiti per la Coppa d'Africa. E Neil ci ha detto che onestamente, secondo lui, diciamo, arrivati al 15 di gennaio, lui pensava che non sarebbe successo niente, perché comunque il Liverpool, secondo lui, se avesse fatto, insomma, dei deal, l'avrebbe fatti per quei giorni, ovviamente senza aspettare le ultime ore. Però ovviamente, diciamo, il boost al Liverpool, diciamo, la motivazione per la quale, insomma, poi è arrivato Luis Díaz, è stato proprio l'interessamento del Tottenham, poiché il Tottenham era riuscito a convincere il Porto a vendere Díaz per un prezzo decisamente minore di quanto, insomma, si vociferava e di quanto chiedeva il Porto fino a quel momento. Allora a quel punto il Liverpool ha visto un'opportunità, si è inserito, insomma non è passato molto dall'interessamento alla conclusione dell'affare. Quindi e poi Aldo, tu hai detto che, insomma, ci troviamo effettivamente in una situazione molto diversa rispetto all'anno scorso, perché l'anno scorso a malapena poi, insomma, avevamo i giocatori, invece ora abbiamo veramente un grattacapo, ci sono giocatori, tantissimi giocatori per tutti i ruoli, e anche Nina ha sottolineato questo dicendo che comunque diciamo, l'anno scorso era proprio un periodo, diciamo, di panico, perché senza, insomma, denigrare, mancare di rispetto a giocatori come Kabak e Davis, ma comunque Davis non ha mai giocato per il Liverpool, e Kabak comunque si ritrovava negli ex campioni d'Europa e del mondo e d'Inghilterra 12 mesi fa, ed ora a malapena gioca per il Norwich, quindi fa capire, insomma, il livello, tra virgolette, in cui era sceso il Liverpool. Quindi è veramente, insomma, bianco e nero rispetto a quest'anno, dove veramente c'è veramente un'altra mentalità. E inoltre voglio anche sottolineare le grandi parole di Neil, su cui io sono d'accordo e sono sicura anche tu, che la fiducia che ha Klopp nella squadra è molto sottovalutata da molti tifosi del Liverpool, poiché insomma, Díaz è successo, però Klopp sarebbe stato contento di continuare, insomma, la stagione con gli uomini a disposizione. Invece ora ci ritroviamo con Díaz, torneranno Salah e Mané dalla Coppa d'Africa, c'è ancora Origi e Minamino che erano, insomma, sembravano che dovevano andarsene, invece ci sono entrambi. Finalmente torna Elliott dopo il bruttissimo infortunio contro il Leeds, e insomma Thiago tornare. No, Thiago è tornato, notizia Origi ha detto Neil che dovrebbe tornare fra una settimana, quindi full squad, cioè siamo
la squadra cioè, siamo quasi tutti integri e veramente con tutte le competizioni che deve giocare il Liverpool, specialmente in questo mese di febbraio, che abbiamo anche insomma la finale di Carabao Cup a fine mese, è veramente, veramente un boost assurdo, cioè veramente diversissima dalla situazione in cui ci trovavamo l'anno scorso. Vero, no, infatti sei stata perfetta e questo l'ha detto Neil, che in pratica si è, come dire, anche lui impressionato di proprio come è andato gennaio, non solo dal punto di vista dei risultati che lui ha detto sono stati raggiunti in maniera brillante. Sì. Palace e Brentford lo dicono chiaramente, no? Due vittorie che il Liverpool ha raggiunto per quanto riguarda quelle in campionato, ma da non sottovalutare la semifinale con l'Arsenal che ci ha portato dopo tanto tempo a Wembley. Quindi insomma il mercato adesso ha contribuito, ma contribuirà ad aumentare l'entusiasmo, ecco. So I think we can go past Luis Díaz and we move to the next player, which you have mentioned already, and is Fabio Carvalho. Twitter has gone a little bit mad when we didn't sign him, and because we let Neco Williams to Fulham, then people started getting a bit crazy again. But I mean, at the end of the day, what was the missing piece in this deal that didn't bring him to Anfield now? Yeah, the missing piece, time. Time was the missing piece, and a few more hours, I think, and it would have been done. You can argue, and I think it is a fair question to ask, is why the negotiations only really accelerated in the last 24 hours. Yeah. That is a more than fair question. But as it turned out, Liverpool got to the stage where the player was ready to come. He completed the medical, the personal terms had been agreed, the fee had been agreed. But unfortunately, the fact that Fulham are not a Premier League club cost Liverpool in this instance, and that's not a criticism of Fulham. That had it been a Premier League to Premier League deal, I think it would have gone through. If you look at Everton's deal for Dele Alli, I think they put in a deal sheet which enabled them to spend another couple of hours finalising all the necessary paperwork. With an EFL club, you don't have that luxury. Deal sheets don't exist with EFL clubs, so Liverpool had to have the deal done by 11 p.m. And unfortunately, they were trying to do two deals. So they were trying to do obviously the deal to sign Fabio Carvalho and also the deal to loan Fabio Carvalho back to Fulham. Right. That was the missing piece. Now, there's a lot of theories to go behind what you mentioned at the start about Neco Williams, for example, going to Fulham. Now, I would take that as a more than decent sign for this deal. The word from Liverpool is that they think they'll have a good chance of getting him. I'm not sure the deal will be the same because there's no need for Liverpool to pay as much as they would now, because they could theoretically take the risk of a tribunal giving a lower fee. But I think if they can agree a deal with Fulham between now and the end of Carvalho's contract in June, I think it wouldn't surprise me one bit, and it wouldn't surprise me at all if the Neco Williams loan, without a loan fee, important to add, would be a part of that. So it wouldn't be at all surprising if Fabio Carvalho ends up a Liverpool player, but it would have been a little bit more exciting had he done so on deadline day, I think. And I think everyone would have been able to just breathe out and relax a little bit more, because now we will be in the realm of Bayern Munich or Sevilla or Manchester City or Borussia Dortmund or RB Leipzig. All these clubs are going to be sniffing around, and there is a danger that Liverpool might miss out because of a more tempting offer or a more a more convincing pitch from another club. But I think Liverpool are quite confident that they will be able to bring Carvalho to Anfield in the summer, even if they weren't able to get the deal done on Monday. But do you think there's a chance of getting him as a free agent? Well, no. I mean, there is. Obviously, it wouldn't be a free agent. It's technically a free agent, but obviously Harvey Elliott, because he's under 24, obviously you would need to agree a compensation package. And I think Harvey Elliott's went on for the best part of 18 months, that negotiation. Right, yeah. And to be honest, if you look at it, Liverpool pretty got a good deal. Fulham, I think, wanted around 10 million, and I think they've ended up getting just under 4.5 if all sort of triggers.
Yeah. I mean, that might be a good barometer for Liverpool. You know, they might say, well, Fabio Carvalho is not as good as Harvey Elliott, so why would we pay more? But I think Liverpool would rather avoid that process. They'd rather avoid that negotiation. I think, you know, I don't think it's a huge distraction for the player necessarily, but it's just a little bit of, you know, litigation and distraction for the club to go through that. So there is a possibility, but I think Liverpool would go down the route of agreeing something up front with Fulham to avoid the need to go to court and to go to that tribunal. I think they'd rather do it that way, through the front door, if you like. Yeah, before I translate Neo, I've got this person question, like, why the Fabio Carvalho deal picked up like in the last hours, you know, and the last days after Luis Díaz. I think, you know, as we said before, many players are, you know, scouted and, you know, studied by our recruitment staff for years. So I think that's also the case for Fabio Carvalho. So why did it only pick a place in the last days or hours of the transfer window? So if Liverpool thought they had the chance for him, why didn't go in sooner? That's my question. Yeah. Well, there's a couple of things at play. One is that he's changed his representatives, the player, so he's now represented by his family rather than an agency at the moment. But there's a lot of people, I'm told, around that deal and looking to sort of move him. And the encouragement that Liverpool had, or the discouragement, if you want, was more that the likelihood was that he'll go abroad in the summer because a foreign club, and I know it's quite complicated the way it works, and I'm not 100% sure exactly on all the technicalities, but a foreign club can buy a player from on a free agent for a much lower fee than a Liverpool were able to do, and they're obviously able to negotiate from January the 1st. So I think Liverpool's encouragement grew as the month went on when he realised that actually the player wouldn't mind remaining in England. He might be very open to a move to Liverpool, and that Fulham would be willing to do a deal as long as they could keep him until the summer. And that was obviously the deal breaker, you know, in this instance. And Fulham well within the right to do that. They're going for promotion. They're looking to, you know, they're playing really well. Carvalho's playing particularly well for them as well at the moment. So I think it was one of those that the opportunity again really only became clear quite late in the window, which is, you know, sometimes how it works. You know, I always, to be honest, I always do look and think, why are clubs picking up the phone at 9 o'clock on deadline day and trying to get Jesse Lingard on loan, or, you know, it's 31 days. Like January has 31 days. But sometimes, you know, there are just domino effects. No, definitely. Yeah, absolutely. I think that's what fans fail to understand most of the times, that, you know, they're like, why didn't they go in, you know, on the 1st of January? But, you know, there are many factors which fans don't consider, and that's, you know, the case like the deal for Carvalho. Yeah, I'm sorry. I mean, I don't want to have you speaking for another hour, because go on, there's no problem. Here, what is it? La mia risposta è stata lunga, yeah? Absolutely, that's fine. That's why we got Benedetta in charge here, because she's able to remember things as well. So no worries for that. But the same applies with someone like Nat Phillips, to just bring up, you know, someone who left the club on deadline day. And a lot of people expected, you know, there'd be a lot of interest in Nat Phillips, and I think people were probably a bit surprised that he went to a club in the Championship. I think people might say in the Premier League, but a lot of Premier League clubs had Nat Phillips sort of number 2, 3, or 4 on their list. And so that means you have to wait. And you think of, you know, Brighton sold a centre-back on the last day of the window. I think if they'd have sold Dan Burn maybe on the 1st of the month, I think Nat Phillips might well have ended up at Brighton. Might have filled the gap, Had James 𝐃Í𝐀𝐙 left Burnley, then I think he might have ended up there. You know, West Ham were looking for centre-backs, but they wanted left-sided centre-backs or left-footed centre-backs who might be able to play on the left. Leicester tried to sign him on loan, and, you know, I think if they'd have had another injury or two, maybe they would have pushed that. So I understand sometimes I understand a lot why fans and media think, get your business done early, but sometimes, you know, that there are circumstances that mean you have to wait, and you end up doing that sort of Harry Redknapp deadline day trolley dash, and, you know, making sure that you're getting on Sky Sports News. Yeah, but I think, you know, I think Liverpool is a club. I think they really one of the clubs that want to get the deals as soon as possible if they can. So I think that's exactly not the case with Liverpool, that late leave, you know, things at the last minute. No. So
Now I just translate because people hate me. Go on then, time to translate. La risposta di Nila alla domanda su Fabio Carvalho, ovviamente giocatore a cui eravamo interessati anche per questa finestra, ma che poi insomma poi non è successo. La domanda era perché effettivamente poi questo deal non si è fatto più, e la risposta molto semplicemente è il tempo, nel senso che per una mancanza di tempo ci fossero state almeno 2-3 euro in più a quelle disponibili, Carvalho ad oggi sarebbe sicuramente un giocatore del Liverpool. E poi visto che comunque era tutto pronto, l'affare, insomma il contratto per lui, il medical, lui l'ha fatto anche insomma in anticipo, insomma per levare insomma questo disturbo da mezzo mentre i club contrattavano, ma non è potuto succedere. Ma se anche un altro, insomma, forse il fattore più importante è il fatto che il Fulham non è un club di Premier League, ma un club di Championship, di Serie B, diciamo, e perché nella Premier League esistono questi deal sheets, che in poche parole sono delle proroghe, no? Dei fogli che si presentano alla Lega per dire che comunque l'affare è in corso e quindi serve solo un pochino più di tempo per concluderlo, e questo è una cosa che la Premier League permette fra i club di Premier League, non fra club di diverse leghe. Sappiamo che comunque la Championship appartiene alla IFL, no alla Premier League. Quindi essendo il fatto insomma che in Championship questo deal sheet non esiste, allora questo affare Fabio Carvalho non si è potuto fare, anche perché una delle priorità del Fulham era appunto tenersi Carvalho fino a fine stagione. Quindi non solo insomma gli affari in corso erano l'acquisto di Carvalho e anche il prestito di Carvalho, quindi troppe cose che si sono insomma unite in poco tempo e che purtroppo insomma non si sono riuscite a concretizzare. Però Neil ha detto, come abbiamo letto anche in questi giorni, che comunque il Liverpool è molto confident, no? Molto fiducioso nel concludere questo deal, questo affare anche in estate, Sì. perché comunque il giocatore insomma è interessato, anche il Fulham è molto interessato, soprattutto per la questione tribunale. Sappiamo che comunque con l'affare di Harvey Elliott qualche anno fa fu questo insomma la sorte di questo affare, perché ricordiamo Harvey Elliott era free agent, insomma era svincolato a giugno, quando il Liverpool poi lo prese. Poi essendo un giocatore al di sotto dell'età di 24 anni, diciamo per legge si deve andare al tribunale per stabilire una cifra insomma da dare al club, diciamo al parent club, e questa insomma questa cifra era abbastanza bassa secondo il Fulham, ma ovviamente al di sotto di quello che poi insomma si è rivelato il talento e la bravura di Elliott, e quindi insomma si sono sentiti un po', come dire, come se ci avessero strappato, come se non avessero strappato loro qualche milione. E quindi è assolutamente nell'intenzione del Fulham evitare questa situazione, e anche quella del Liverpool. Infatti era per questo il motivo per cui Liverpool si era mosso a gennaio. E poi insomma poi ho chiesto a Neil, effettivamente essendo il fatto che comunque noi facciamo gli affari il prima possibile, comunque se siamo interessati a un giocatore cerchiamo di comprarlo subito. Ho chiesto perché poi, insomma, perché questo interessamento si è verificato nelle ultime ore delle ultime giornate della finestra e non insomma prima a gennaio, e ci ha spiegato Neil che praticamente Fabio Carvalho ha cambiato agente. Prima era rappresentato credo da un'agenzia che si occupa di questo, invece ora si è affidato alla propria famiglia, e quindi questo è come se avesse portato un po' di ritardo nella situazione. Poi insomma mentre col passare dei giorni Liverpool si è reso conto che effettivamente Fabio Carvalho aveva interesse a restare in Inghilterra, e che il Fulham volesse trattare, quindi per questo insomma si è tutto insomma culminato in queste ultime ore di gennaio, e però purtroppo non si è fatta. Però ripetiamo che comunque c'è come dire grande fiducia nel fatto che molto probabilmente il giocatore arriverà comunque in estate, anche perché Neil ha parlato anche di interesse di tanti club come il Bayern Monaco, il Borussia Dortmund, che potrebbero piombare che ha messo paura a Liverpool, questo interessamento di grandi club di tutta Europa, anche perché ricordiamo che quando un giocatore va in scadenza di contratto, insomma gli ultimi 6 mesi,
i club europei possono iniziare a contrattare un precontratto, mentre questo fra club inglesi non può accadere, quindi la paura, il timore che questo precontratto Fabio Carvalho lo potesse firmare con insomma club grandi d'Europa come Bayern Monaco, Borussia Dortmund, Lipsia e insomma chi più ne ha più ne metta, anche questo ha messo molta pressione, però comunque come stai dicendo tu Aldo c'è assolutamente tantissima fiducia che questo deal si può insomma si può chiudere, anche perché potrebbe chiudersi anche a zero, e c'è anche la possibilità che il Liverpool possa prenderlo a zero. Vediamo poi come andrà. Anche la chiave 𝐃Í𝐀𝐙, che ricordiamo che 𝐃Í𝐀𝐙 è passato a prestito senza fee, senza alcun conguaglio economico al Fulham, e questo insomma sono tutti fattori, anche insomma il Liverpool volenteroso di voler offrire una cifra per evitare la questione tribunale al Fulham. Comunque insomma ci sono tutte le carte in tavola per far sì che questo deal sia già pronto per l'estate, per insomma evitare tutte queste cose legali che potrebbero scocciare. Intanto ragazzi, chiaramente noi ci scusiamo se le risposte sono un po' lunghe, però ovviamente è chiaro che dare spazio a Neil quando parla è sempre una grande opportunità. Vorrei salutare Giusy che ci sta seguendo, so a big hug to you as well, Neil, from Giusy, who is part of the team of the Lives as well. Ciao Giusy. Then we've got Armando, who says that we're poetry in motion. This guy has written 2 books about Liverpool, and he's one of the diamonds of our branch because he wrote a book on Klopp and a book on Liverpool in general. His passion for Liverpool. So our branch produces books as well. So we will send them to you when you learn Italian, Neil. Yeah, when you learn Italian, by the way. I was going to say grande sforzo, yeah? Grande sforzo. Yeah. Grande sforzo, yeah, that's it. Yeah. That's what it is. And I have a question now for you, Neil. Probably it's going to be hotter. And Lela has asked it. Mo Salah's contract situation. I heard another guy on Twitter who probably is good as well, which is Fabrizio Romano, who wrote that one of Liverpool priorities in January was closing Mo Salah's contract before signing any other players. Klopp has assured us mainly during his press conferences that, it's just a matter of time, so clarifying details probably, or just a matter of waiting his picture with him signing, putting the pen on the contract. But then I don't know why it's probably taking longer than expected, or you think it's just a matter of, these things take this time? Yeah, well, I think both. I think it is taking longer. I mean, you think back to the summer, really, and Liverpool did so many new deals, didn't they? They, half the team really, or more than half the team signed up for long term. The thing that really makes me confident that Mo Salah will stay is what Jurgen Klopp has been saying, and the tone of what he's been saying. Because if you think back to Emre Can, who was signposted for sort of 12 months that he was going to be leaving, you think back to Gini Wijnaldum, there was probably 18 months of talk about Gini Wijnaldum's contract, and Jurgen was very consistent with what he said. He said, look, we don't talk about contracts. We don't deal with this kind of thing in press conferences. When we've got something to say, we'll say it, and it's not a problem, and blah, 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 blah. With Mo Salah, he's put his head up, really, hasn't he? And I think he said some things that if Mo Salah was to end up leaving Liverpool without signing a new contract, and it was put down that Liverpool were unable to agree a contract, a lot of people would go back to Jurgen Klopp and say, well, what was that? Yeah. What was that comment about? You misled us. You didn't really tell us the truth, or you said it was false hope. I think, and the fact that Mo Salah as well himself, whether it's with an interview with GQ magazine, Egyptian radio, Egyptian TV, Sky, whoever it is, he keeps saying the same thing. I want to stay at Liverpool. If it's down to me, I want to stay at Liverpool. So I think when you've got those two people, the two biggest figures at the club, really, in that regard, talking like that, I think you can be confident that there's something coming agreement-wise, or there'll be something to be found agreement-wise, should I say. It's going to be a big contract, obviously, and there are risks. There are risks that come with it. But I wrote quite a long article about this quite recently and said,
you talk about the risk and you talk about the money. You're talking about let's say £25 million a year. Let's go on the high end. You know, that's probably the maximum you'd be looking at. £25 million a year over 4 years is £100 million. What are you going to have to spend to replace Mo Salah? Never mind in 4 years, in one transfer window. You know, you're going to have to pay that in a transfer fee. You're probably going to have to pay that again in a salary, or close to that in a 5-year salary for a younger player. And you might not be as successful anyway. You know, the player might not be as good as Mo Salah. You know, so to me it's an obvious call for Liverpool. They have to find a way to keep him. They have to find a way of building the rest of, you know, the next few years around them. They've got so many really good players tied down for the next few years. Both the fullbacks, the goalkeeper, the centre back, 2 of the midfielders. Obviously, a few young players coming through. Now they've got Luis Díaz to add in. They've got Jota to add to play. If they have Mo Salah tied down, I think it just changes the mood of the club again going into next season, and enables the club to make some difficult decisions that actually won't feel as difficult. If you think about Firmino or Keita or Oxlade-Chamberlain or Mane, if you've got Salah tied down and you say, well, that's, you know, he's going to be our guy leading us forward, I think it makes those decisions a little bit easier to make, and also to justify as well. Yeah, what you said in terms of numbers relating to his salary, right? £25 million a year, talking about like the highest we can probably give. That's more than the double of the highest paid player, which is Van Dijk, right? Which is around £11 million a year. So it's going to be like I think between 200 and 250,000 a week. I think a week. Yeah. So I mean, it's a lot of. Of course, it's a lot of money. I'm just putting that as the maximum you could. You know, you think, yeah. It might well be less of that. You know, we could be talking £20 million a year, which, you know, these are astronomical figures to guys like us, because, you know, we dream of winning the Euro Millions and landing on these kind of figures. These players are getting them in contracts, but I still think. I've heard people saying, my boss said this to me actually. He said, you know, well, if you give Mo that, you're going to have people queuing around the door to say, well, I want this and I want that. Well, you're not, because one, most of those players have already signed their contracts. Trent Alexander-Arnold, Fabinho, Alisson, Van Dijk, Henderson, Harvey Elliott. But two, they're not to Liverpool what Mo Salah is to Liverpool. They're not, you know, I don't think there's any debate. When you've got all these players, what do they say in their interviews? They say he's the best player in the world. So definitely, yeah, you know, exactly. So how could you? I mean, there's no. How could you question? How could you question? Yeah, how could you question and say, well, I want to be paid what Mo's being paid? You say, well, you're not the best player in the world. Sorry, mate. You know, unfortunately, you're very good. You said it. Yeah, you might be the best in your position, but this is another level of player, and you know, I think. I don't buy that argument that it would open the floodgates. What it might do is in future negotiations of buying players. But the way Liverpool do their business, they don't go and try and buy, exactly, the best player in the world right now. They try and develop. Yeah, I think this. I'm glad you said that, because that's something I personally always said in our live streams, and also others said, that we don't think there's an ego in our dressing room, because I don't think, you know, the likes of Virgil or, you know, Mane will look at Salah's contract, which will obviously be big, and be like, oh, I want that. I don't think they will be that. I think they will be happy that he signs and that he continues to be at Liverpool, and that we can continue to build on our, you know, our previous years of success. I think they will be glad that if he stays, and they will be looking at it like from a football point of view rather than a money point of view, because I don't think they will be like jealous of the money he is going to make. They will just be glad that he stays at Liverpool and he's not joining our rivals domestically or otherwise in Europe. I think they are the ones pushing for him to sign. I think that's the way I see it. But I think fans all over the world, all over Twitter, they always say they will ask for at least half of what he makes, or close to the sum of money he makes all year. But I don't think that's the case in Liverpool. I think Klopp will never buy players with that mentality. Yeah, and also you bear in mind, I mean, Liverpool, one of the way Liverpool operates is a lot of bonuses
a lot of the wage bill was no coincidence. The wage bill was huge at Liverpool. Became huge when they started winning the Champions League and the Premier League because they were paying out an awful lot of bonus payments and new contracts to players. So someone like Trent Alexander-Arnold, who's 23, knows, well, if I've got Mo in my team for the next 4 years, one, I'm probably going to get weighed in with some good bonus payments because we're going to win stuff. But also, I'm going to raise my own profile as well because I'm playing with this incredible player. And so the next time I do go in for a contract negotiation, my status is elevated from having played alongside this player. So, it's a little bit, there's a lot of facets to it. But from my perspective, I don't write the checks. I don't have to balance the books or that kind of thing. But don't look to me to be many cons to the idea of giving Mo Salah a 4-year contract on a lot of money and asking him to just carry on doing what he's been doing for the last 4 years. No, definitely. Vai, Benny. Allora, la domanda era ovviamente quella che, insomma, forse era la più richiesta di questa sera, era ovviamente la situazione del contratto di Salah. Neil ci ha semplicemente detto che ovviamente come così ha detto Klopp nelle varie interviste, insomma, in cui ce l'hanno chiesto, il mood è confident, ovvero fiducia che Mo firmerà questo contratto. Ovviamente Aldo anche ha detto è solo una questione di tempo, oppure ovviamente influisce il fatto che comunque stiamo parlando di un grande contratto per un grande giocatore. Ovviamente non è una cosa che si può risolvere in poco tempo. Per il più grande, diciamo. Esatto, per il più grande, best player in the world, come ha detto Neil. Ovviamente la risposta è sì, che comunque sono cose che richiedono tempo e ancora più tempo quando insomma c'è questo giocatore di mezzo. Neil poi ha detto che ovviamente una persona come Klopp, che comunque ha ricevuto domande in passato per quanto riguarda i contratti di giocatori come esempio Emre Can o anche lo stesso Gini Wijnaldum, ovviamente domande a cui lui rispondeva: io non sto qua a parlare di contratti, io faccio l'allenatore. Però su questa questione Salah, quando è stato chiesto a Klopp qualcosa al riguardo, lui ha veramente risposto con tanta tranquillità e fiducia che solo a matter of time, cioè è solo una questione di tempo, succederà, siamo tutti tranquilli. Sì. E ovviamente Neil ha detto, cioè Klopp, per dire una cosa del genere, ovviamente poi se questa cosa non succede gli vanno a dire ma perché ci hai detto quelle cose, perché ci hai preso in giro, ovviamente. Quindi anche questo, insomma, sono d'accordo anche io, perché Klopp non metterebbe mai la faccia di questa maniera se effettivamente infatti la situazione non spingerebbe verso la risoluzione. Quindi, esatto, poi non si è mai espresso così. Klopp, ha detto Neil, non si è mai espresso in questo questo modo. Ho detto che Klopp non si è messo mai la faccia di questa maniera. Insomma, riferendosi anche alle domande in passato di Can e Wijnaldum. Sì, di Can e Wijnaldum. E quindi, cioè, secondo lui si farà anche perché quello che dà la squadra Salah, ma anche dobbiamo starne a parlare. Insomma, le cifre che chiede sono ovviamente notevoli, però comunque sono giustificate alla fine, perché comunque di nuovo non dobbiamo assolutamente descrivere quello che Mo contribuisce alla squadra. E a questo proposito anche io gli ho detto una cosa che io, insomma, per chi ci segue sa che ho sempre detto, che comunque questo contrattone, no, che faranno a Salah non sarà motivo di gelosia o di invidia di altri giocatori importanti della nostra squadra, come un Van Dijk o un Mané, o insomma questi giocatori qui di certo non guarderanno al contratto di Salah con questi sentimenti, ma più che altro sono, credo, secondo noi, i primi a spingere a Salah insomma, al fatto che questo contratto venga firmato, proprio perché sanno che comunque le loro possibilità di poter vincere, di poter insomma essere grandi, dipendono anche dal fatto che Salah resti a Liverpool. E Neil ha detto questo forse, diciamo, il contro, insomma, di questo grande contratto può essere solo per le negoziazioni in futuro di giocatori che possono arrivare, ma per quelli che esistono, insomma, che ci sono ora nella nostra squadra, non è assolutamente un problema. Ma che comunque, insomma, il succo è che c'è fiducia che questo contratto si farà e dobbiamo essere solo un po' pazienti, ma è un qualcosa, insomma, ripetiamo, che comunque Klopp è stato veramente chiaro, veramente si è espresso apertamente su questa situazione.
e quindi insomma quella sarà molto difficile che non rinnovi, ecco, è talmente esatto. più complicato il no rispetto al sì Esatto, cioè che ha in questo molto momento meno senso il no che esatto, sì. il fatto che sì, che rinnovi. Su questo direi che siamo abbastanza. Io non ho mai avuto dubbi. È chiaro che anche la Coppa d'Africa, secondo me, ha creato pure un attimo di incertezza, ma non nel rinnovo, nel senso che quanto riguarda l'annuncio, probabilmente si aspetta anche il ritorno di Salah dalla Coppa d'Africa, voglio dire. Ricordiamo intanto che, just to make sure we know that Senegal is leading 3-1 at Burkina Faso, 3-1. And Sadio is approaching the final, by the way. He will be... Just scored. Just scored. Oh, Yeah, he played a massive game. I just reading random tweets also on the WhatsApp groups, the supporting side. He's got it on TV. Fantastic. Scored one and made one. Sadio. Unbelievable. Yeah, this brings us to another question which they actually asked because will we renew? One of our followers asked, is Liverpool going to renew Salah Mane's contract? And this is something like I'm thinking about as a Liverpool supporter, because we know that they are all approaching the end of their contract. All of three, Salah, Mane, and Firmino, their contracts are ending in summer of 2023, so next year. Personally, as a supporter, it worries me if we were to approach June and all of them are entering the final year of the contract. So I think, don't tell me. So I think Mo is the most contract is the most important thing right now. After we've settled the January transfer window, but I think those two contracts are also very big because they're two players, alongside Salah that have built Liverpool's success, and despite their form, which at times hasn't been the best, I think it's important, that situation is clear about both of them. So Mane and also Firmino, what do you think, is going to be their fate if Liverpool's actually going to renew the contracts? Yeah, it's a great question. I mean, it's one of those strange. Salah has almost dwarfed everything, hasn't it? In this issue. I mean, Naby Keita is another one. Naby Keita is the second biggest signing Liverpool have ever made, or third biggest signing Liverpool have ever made, and he's out of contract in 18 months' time. And also Naby, Naby and Oxlade-Chamberlain as well. That they're in that position. Yeah. So these issues have maybe been put to the back because of obviously the Salah one. But I have a theory with it. It wouldn't surprise me at all if Roberto Firmino got the Gini Wijnaldum sort of treatment and was allowed to run down his contract and leave as a real favourite and a hero, and rightly so. What a signing he's been. My goodness. The one, him, Henderson, Milner are the ones who obviously predate Klopp in the squad. And Klopp's team, we're able to sort of, not just survive Klopp's arrival, but thrive from it and lead the way in that regard. I think his importance to the team has dropped. Firmino, it's obvious that I think if the League Cup finals tomorrow, I think Jota plays instead of Firmino. Yeah. Personally, I think that front three would be Mane, Salah, and Jota. But that's not to say he's not got a part to play, and I think he might even be ideal in that role of this sort of occasional bit of class coming off the bench or starting a certain type of game away from home, maybe, or playing as a number 10 or those kind of things. So I think there's options with Firmino. Mane is the one that I share your worry, Benny, and a lot of fans worry, because as much as there's been ups and downs with Sadio in the last 2 seasons, where do you see a better player than Sadio Mane? My goodness, and nowhere at all. I've had that Senegal game on, and obviously it's a different level at the moment. Senegal are a different level of side to Liverpool. But the things that Sadio is able to do, where you can fire a goal kick up to him and ask him to, can you bring it down with 2 defenders around you? Can you spin? Can you hold off? Can you win a free kick? Can you do this? He does it so well, and Liverpool would have a real job. I know Diaz is a signing that plays on the left and is a right footer, but if Luis Díaz is half as good as Sadio Mane, then Liverpool will be very, very happy. And I would still be very wary about sort of writing off Mane as an elite level player and saying, do you know what, we can move him on.
I still think there's a huge role for him to play. But I think the way Díaz, or the signing of Díaz, does open the door and say that, are Liverpool already preparing for life without Sadio? Will that be this summer? Will they? I mean, it sounds ridiculous that they would do it, but would they say, do you know what, both of them, just let's have 18 months more from you, and we'll give you a big hug, and we'll give you an incredible send off at Anfield, and off you go? Would they be willing to do that? Would the players be willing to do that? I think Mane would be. I don't think he's unhappy at Liverpool, but I think he would be less willing to do that than Firmino, because I think he'd have more. He'd have greater interest if clubs thought they could get him out of Liverpool in the next 6 months, 18 months. Yeah. I think it's a really tough decision. I'm glad I'm not having to make it, because I think, like a lot of us, very sentimental around some of these players as well. And my temptation would just be to say thanks very much, and here's a new contract, and let's just keep doing it for the next 10 years. But I think Liverpool are in a position where it's very delicate, and it's very interesting to see what they do in the summer with I mean, Salah, obviously, we talked about in the previous answer, but with these 4 players I've just mentioned there, with obviously with Mane, with Firmino, with Oxlade-Chamberlain, with Keita, for different reasons, you can make a case for both sides. You could make a case for renewing, or you could make a case for not. Yeah. Actually, for thankfulness in football, normally people say there's no space for thankfulness in football, but I mean, this is not a matter of thankfulness. We're talking about Sadio Mane, who's still so decisive as a player, unbelievably is, and I wouldn't write Bobby off as well. I think he's as you said, people have been talking and keep talking about squad depth, right? Firmino has accepted the role, a backup role, right? Yeah. So why not? I mean, if we have the chance of keeping him, even if Jota plays regularly and Bobby takes, less minutes, or he can play Champions League games more. I think Bobby's already done that. I think he's as gratefully accepted. Jota at the moment is, just a bit higher in the hierarchy than him, and I think he's gratefully accepted that. I think that's important also, for the mood in the dressing room, because as I said earlier, there's no ego. So I think Bobby is okay, because he knows that that's how things goes, and he's one of Klopp's favorites, you said, Neil, and I think that's what also would make him accept, running down his contract, because he knows his place. I think that's what's the best thing about Bobby. He knows his place, and he just happy to contribute as much as he can, and whichever way Klopp wants him to help the squad. And so I think the squad depth, as Aldo was talking about, Bobby's a part of that. This is what we need him. We need him. This is what we wanted for years. And also, you think of the young players that Liverpool have. So you think of Harvey Elliott, you think of 𝐃Í𝐀𝐙, and you think of, what good players these guys are. Fabio Carvalho, if he's to sign for Liverpool in the summer. Yeah. But you might need a year or two. You might need them to just have another year or two. Maybe 𝐃Í𝐀𝐙 and do what Harvey did last year and go on loan and have a season in the Championship playing or whatever. So what better bridge for that year to have Bobby Firmino, Sadio Mane, even someone like Divock Origi. I know he's out of contract in the summer, but there is a possibility Liverpool might renew it. I don't think they will, but there is a possibility that they could. If you had those type of players just to fill that gap, then you don't need to make a £40 million signing, because 𝐃Í𝐀𝐙 might be a £40 million player by that time, or coming that. Harvey Elliott, It was lost because we lost Harvey to that terrible injury. But at the time when he got that injury, if he'd have carried on playing to anything like that level between then, September, it was my birthday, funny enough, September the 12th, when he got the injury. Yeah, not a great present. A terrible day. Gosh. But it was from September to January. If Harvey had played like that, I don't think anyone would ever have said Gini Wijnaldum, what will Liverpool do and not replacing Gini Wijnaldum, or looking at, we need to get a midfielder, because Harvey was playing at that level. So there is that element to it, that
we assume that when Mane, Salah and Firmino move on, that Liverpool are going to go straight into the market and buy another one of those players. The ideal situation would be that they start to develop those type of players, so you start to see Curtis Jones going on to another level. You start to see, Kate Gordon coming into the side. You maybe even, in the fullback areas, you start to see someone like Owen Beck or Bradley or people like that. Centre backs doing the same. So there is that option as well. It's that's a lot more difficult because it needs more patience, and you need to obviously there's a bit more luck involved with younger players or opportunity. But there are those kind of things to consider as well. So, if you had a young player coming through, there's not many better role models than players like Firmino, Mane, who've won everything at the club. Vai Penny, così passiamo alle prossime domande, che altrimenti... Sì, la domanda era una che noi avevamo preparato e che ci hanno chiesto anche, ovvero il Liverpool rinnoverà Mané. Io poi ho aggiunto un po' qualcosa a questa domanda, ovvero che sappiamo tutti che sia Mané che Firmino che Salah sono in scadenza di contratto, e ho espresso la mia preoccupazione da tifoso del Liverpool, il fatto è che non vorrei arrivare a giugno sapendo che manca un anno esatto alla fine del contratto di questi tre, tra cui Neil ha aggiunto anche Naby e Ox, che avevo dimenticato, e arrivare a giugno senza i rinnovi di queste persone mi preoccuperebbe non poco. E Neil ha detto anche a me, e questa è una domanda molto particolare, tricky, no? Molto spinosa, perché ovviamente abbiamo comprato Díaz, che è sicuramente uno per il futuro, però sapendo che comunque Firmino e Mané comunque, a prescindere dalla loro forma, da come giocano, non si discutono. Sono due giocatori da monitorare. Per quanto riguarda Bobby, è uno che Neil onestamente vede concludere il suo contratto e poi andare via da free agent dove vuole lui. Vede Bobby una persona disponibile a fare questo, a fare questa strada alla Gini Wijnaldum, di concludere il contratto con Liverpool e avere una grande festa il giorno in cui vestirà per l'ultima volta la nostra maglia, anche perché comunque Firmino, a prescindere dalla sua classe eccetera, è sceso un po' di forma, Jota nelle gerarchie sicuramente ha un gradino al di sopra di lui, però vede Firmino prendere questa strada. Per quanto riguarda Mané è un po' diverso perché comunque, come ha detto Neil e come sono d'accordo io e come sicuramente d'accordo Aldo, che Mané è un giocatore che assolutamente non si discute e che può assolutamente essere ancora decisivo, perché le cose che fa Mané, quanti poi giocatori effettivamente dovessimo mandarlo via oppure dovesse scadere il suo contratto in maniera naturale l'anno prossimo, quanti altri Mané esistono al mondo? Non ce ne sono, io direi. Quindi no, infatti Neil ha detto se Luis Díaz fosse anche solo la metà di quello che è Mané, io starei bene per sempre. Esatto, quindi parliamo di assolutamente un giocatore che non si discute, però è ovviamente, come dire, un carattere diverso da Firmino, e quindi forse è meno probabile che lui faccia una cosa a come la possiamo ipotizzare la potrebbe fare Firmino, ovvero finire il suo contratto e andarsene molto amorevolmente, perché ovviamente Mané, se i club in Europa vengono a capire che il Liverpool sarebbe disposto ad ascoltare offerte, state sicuri che si fionda tutta l'Europa. Certo. E quindi è sicuramente una questione un po' più delicata. Sicuramente si vorrà offrire rinnovo ad entrambi, però ovviamente sono situazioni molto più delicate, che sono tra virgolette passate un po' più in secondo piano, perché ovviamente ora il focus maggiore è il contratto di Salah. È comunque una situazione, come ho detto, abbastanza particolare, anche perché poi Firmino, anche come hai detto tu Aldo, non bisogna subito tirarlo fuori dai giochi, perché comunque Firmino può essere un fattore importante per quanto riguarda proprio come un ruolo, a parte per la squad depth che l'abbiamo la profondità di squadra che l'abbiamo richiesta proprio, pregati al club di crearla, e ora l'abbiamo effettivamente, quindi lui adesso ci si può lamentare.
Esattamente, quindi lui potrebbe essere importante come quel fattore, insomma, uscire dalla panchina con la sua classe, con il suo estro, anche nelle partite, insomma, di Coppa, insomma, Champions League e quant'altro, ma potrebbe essere anche importante per quanto riguarda come ruolo, diciamo, di mentore, per quanto riguarda il futuro. Ricordiamo che comunque ci sono tanti giovani come Gordon e come Elliott e comunque cioè sono al club e devono ancora crescere, quindi immaginatevi insomma anche negli ultimi mesi insomma dei contratti di una persona come Bobby che ha fatto insomma una grande pezzo di storia di questo club, di allenarsi e di crescere con un Firmino che si allena a fianco a lui, e quindi invece insomma di andare a spendere quei 30-40 mila pounds per comprare il nuovo Firmino, magari te lo trovi già insomma in un Gordon, quindi Bobby potrebbe essere anche un fattore importante per quanto riguarda insomma quell'aspetto insomma della squadra e del club. Quindi sono due situazioni ovviamente diverse da quelle di Sarà, ma che comunque dobbiamo assolutamente insomma monitorare. Ovviamente Nil quanto prima ci farà sapere insomma aggiornamenti al riguardo. E intanto andiamo anche avanti con qualche domanda. Non so se ci possiamo già spostare sulla questione estate e poi parleremo anche di Klopp. So Neil, there's a question here which is intriguing as well. Jürgen Klopp has 2 years and a half left on his contract. That means 2 seasons and a half. You know, the automatic questions come from Massimo. He says, what do you think of getting Steven Gerrard after Jurgen Klopp, if this is a possibility? And do you think there is a chance of getting Klopp beyond 2024? Yeah, I mean, I think that's what the ideal situation is, isn't it, for Liverpool? I think they'll try. I think Liverpool will try to convince Jurgen to stay. Whether they'll succeed, I don't know. I mean, if you look at really his history of Jurgen, it was all good, really. It's all been good. His managerial career, you know, I know he had a relegation at Mainz, but it wasn't like we see a relegation at other clubs where you think, well, the manager's going to pay the price for that. It wasn't like that, you know. Dortmund, they had a difficult last season, obviously, and he missed out on a few trophies and lost in finals and things like that. But generally, it was all good, and it came to an end because it gets to a point where you've been there for a certain amount of time, and you think, look, it has to come to an end. We don't like to think about it. I don't like to think about it as a reporter, because what a pleasure it's been to report on Jurgen's side for the last 6.5 years. But there will come a time when it has to come. He's been quite candid about it, especially when he's been speaking back in Germany, that 2024, a year sabbatical, and then we'll see where I'm at. I know he said that when he left Dortmund, I think, didn't he? And he was back within a few months. So we know that he can change his mind. But my gut feeling on it would be that he would stick to that plan. And, you know, it'll be a sad day indeed. You know, you think of some of the send-offs that players have had from Anfield in the last. You think of Gini last May with 10,000. But you think of Steven Gerrard before that, and you know, Robbie Fowler and Jamie Carragher and people like that. Yeah, imagine the send-off when Jurgen Klopp's leaving Anfield. You know, there will be some tears shed that day, I'm pretty sure, by just about everyone inside Anfield. So it is a tough one to think about. But to go back to the question Massimo asked, I think Steven Gerrard has to be on Liverpool's list. I mean, it would be an incredible surprise if he didn't end up managing Liverpool. You look at the way he's gone about his business. We could contrast tiers, you know. Yeah, the tiers of Klopp could be contrasted by the fact that Gerrard arrives. That might be like the. Yeah, I mean, listen. He still has to deliver, Stephen. You know, in terms of which he has to be ready for the full bench. Yeah, I mean, listen. If he, I don't think he will, and I hope he doesn't. But if he starts taking Aston Villa that way, then you've got a question to ask, obviously, and a decision to make. But if you look at the way he's gone about his career, he's been the perfect sort of
audition, hasn't it? You know, he went in, did youth coaching at Liverpool, did a good job there, made a good impression, brought through, you know, a few younger players, Curtis Jones being prime among them. Then went and took a gamble, went out of his comfort zone, went to Rangers, a big club, learned how to manage in Europe, learned how to manage in front of big crowds, obviously won the league, took on a giant in Scottish football terms, in terms of Celtic, who were going for 10 in a row, got a fan base right behind him, and then took a big call. And I mean, we're talking about Senegal playing at the moment. Rangers are playing Celtic at the moment, and they're struggling. They're about to lose top spot in the SPL. So it's clearly that he had an impact on that club. But then he took a gamble mid-season and thought Aston Villa was a club that, you know, he had to test himself. Yes, so exactly. He's ticking another box then. He's ticking the Premier League box. He's ticking the media scrutiny that comes with the Premier League. Recruitment, obviously having a bigger budget to work with. You know, we've seen some of the players he's attracted to Villa. Luca Dean coming from Everton. You've got Philip Coutinho coming and signing. I don't think that happens if Steven Gerrard's not the manager of Aston Villa. I don't think they were signing him in January if it was Dean Smith. So he's ticking so many boxes at the moment, and you have to say that there's only one end goal, I think, in regards to that. And Steven's been open enough to say himself that his dream would be to manage Liverpool. But I think he would agree with what we said earlier in the answer, because he's a Liverpool fan as well. Exactly. He wouldn't have a problem if it was 5 years down the line instead of 2, because I think he'd like to see Jurgen still in charge and winning things at Anfield. Yeah, I think also to add to the question, I think, you know, FSG as, you know, as our owners, I don't think they have the problem to put feelings aside if Stevie isn't ready by 2024. I think, you know, the wealth and the wellness of the club always comes first. Yeah. So if someone like, you know, obviously Linders was, you know, was number 2, he obviously is more than capable, I think, to manage Liverpool. So if the time comes and Stevie isn't as ready as we want him to be, I think they have no problem choosing Linders to, you know, to be Klopp's successor. I think that's an important factor, because many clubs will be like, I think about Chelsea, who, you know, didn't hesitate to get Lampard on board, you know, and all the feelings that came with it, because he's a club legend and, you know, all that stuff. But I think FSG, which Steven is different. Yeah, it's different. But if he's isn't ready by 2024, I don't think FSG will be like, oh yeah, we'll get it anyway because he's a club legend and he's, you know, a Liverpool, is a local lad and all that stuff. I think they have no problems in appointing Linders as Liverpool successor, which I think, you know, would be good. You know, obviously we all want Stevie, but, you know, Linders is more than capable, more than ready, knows already everything, because Klopp himself puts a lot of trust in him. So I don't think our owners will have that kind of problem. I think you will agree on that one. Yeah, I would. I don't think Pep Linders will be the next Liverpool manager. I don't think that. Personally, don't think that will be the case. I think if you look at, I mean, there's 2 in my lifetime in the Premier League that you have a similar type of dynasty, and City will have the same problem when Guardiola leaves, obviously. Yeah. So you put him in there, but you look at Ferguson and Wenger, and you look at what Manchester United and Arsenal did when they left. Manchester United made an almighty mistake by doing it, because I think they underestimated the power of that man's personality and the influence that he had to motivate players and staff and fans and all those people. And I think they didn't realise how much lifting he was doing, and they thought that success would carry on with David Moyes, and unfortunately, well, they changed 5 managers ever since. Yeah, you know, really what Manchester United needed was Jose Mourinho probably then. You know, they needed him to take that mantle on from Ferguson and continue that powerful thing. Arsenal did something similar with Wenger. They probably did worse than United, because they let Wenger go on past the time when he was. Yeah, exactly. He was a hero, really. You know, it should disgust Arsenal, in my opinion, fans, the way that a man like him ended up being treated by some sections of their support. But I think it was Unai Emery who replaced him, and. With the greatest respect to Unai Emery, when you had an Arsene Wenger Arsenal, it's not enough. I think Liverpool would appreciate that when Jurgen Klopp leaves, you need a character that can carry that burden on his shoulders and
hopefully, I mean, I think, I'm not sure whether he'd be ready now to do it, but I think by the time 2024, maybe Gerrard will. Fingers crossed. I think Steven Gerrard will be the man to do that. So I think there's a difference there. You mentioned Chelsea there with Frank Lampard. Yeah. That it's a different. That would be the equivalent of Liverpool taking Steven Gerrard after his second season at Rangers when he didn't win the Premier, the SPL. He's got more experience. He's done more things in the game. So hopefully by the time he does get the chance to manage Liverpool, which I'm pretty sure he will, he's in that position to really step into the big glasses and hat and the big long coat. You know what? I also believe that. Well, that's probably unpopular, but I also believe that Steven Gerrard is a better manager than Frank Lampard. At least what they've showed so far. That's very personal. In the Premier League. Very personal, yeah, definitely. Danny, una traduzione veloce che andiamo verso la chiusura, altrimenti tratteniamo con il per troppo tempo. No, semplicemente insomma la domanda che era una insomma delle più richieste, no, di questa sera, ovviamente, cioè cosa ne sarà di Jürgen Klopp oltre il 2024. Ovviamente insomma Nile ci ha detto che ovviamente è nella speranza di tutti, no, che Jürgen rimanga oltre il contratto insomma che ha firmato fino al 2024, ma ovviamente è un po' difficile, perché comunque anche lui insomma mentre parlava con i media, quelli là tedeschi, no, diceva che comunque il 2024 sarà il suo ultimo anno, e che certo. poi probabilmente si prenderà un anno sabbatico e insomma poi deciderà cosa farne della sua vita e carriera. Ovviamente Liverpool proverà a prolungare questo contratto, perché ovviamente lunga vita all'era Klopp, penso che siamo tutti d'accordo almeno su questo. Però ovviamente c'è la questione di quest'uomo qui, Steven Gerrard, che è l'attuale allenatore dell'Aston Villa, come tutti sappiamo, e sappiamo che comunque è lui ovviamente il successore che tutti speriamo. Infatti per Neil è lui, cioè nel senso, anche se entro il 2024 secondo lui sarà lui a prendere carica del Liverpool. Scusami se ti ho interrotto, Benny, ma è perché non nulla da togliere a Pep Linders, che per carità potrebbe essere indicato come, però insomma quest'uomo qui potrebbe contrastare ogni lacrima versata per l'addio di Klopp. Penso che sia l'unica soluzione. Sì, proprio, cioè, se pensiamo al fatto che Klopp se ne va e penso 24 ore dopo viene annunciato Steven Gerrard come il nostro nuovo capitano, chissà chi sopravvive quelle 24 ore, diciamo. Però comunque ovviamente tutte le strade portano a Stevie, diciamo, il suo che è questo. Io poi insomma, aggiungendo la domanda, ho chiesto se comunque io credo che Liverpool sia, insomma, i FSG, i nostri proprietari, siano dei proprietari che non si fanno il problema nel caso nel 2024, quando il contratto di Klopp finirà, nel caso Stevie non dovesse essere pronto, di mettere insomma il romanticismo e i sentimenti da parte e prendere qualcuno che effettivamente è pronto per guidare il Liverpool, senza insomma farsi appunto ammaliare dal romanticismo della scelta di Gerrard. Personalmente Neil non è d'accordo, nel senso che lui non vede Linders come prossimo allenatore del Liverpool, proprio perché comunque insomma veramente, cioè, Gerrard ha fatto una carriera, ma anche una carriera insomma da manager, prendendo scelte importanti, no? Sappiamo che comunque lui ha iniziato la sua carriera nelle giovanili del Liverpool under 18 facendo ottime cose e facendo crescere giocatori che oggi stanno in prima squadra come Curtis Jones. Poi ha preso questa grande scelta, questa big gamble, no? Questa scommessa di andare a un club come Rangers, un big club, un grande club in Scozia, comunque, che c'era la pressione comunque di un club che da poco si era ripreso, insomma erano falliti, c'era il mostro del Celtic che stava per vincere 10 scudetti di fila, e invece poi comunque ha saputo rivitalizzare l'ambiente, ha preso proprio insomma i fan in mano, ha vinto il campionato imbattuto, quindi ha fatto un grande lavoro ai Rangers, mettendosi anche insomma in mostra anche su palcoscenici europei, facendo l'Europa League, e poi ovviamente questa grande scelta pochi mesi fa, quella di arrivare in Premier League come un grande club
come l'Aston Villa, un club da blasone importante, ovviamente ha più Champions League del Manchester City, e poi insomma e quindi insomma un club che Neil, just for, I mean, to be clear, Benny has just stated and pointed that Aston Villa is a bigger club than Man City because they have more Champions Leagues. Yeah. Can't argue. It's facts. Sì. E quindi insomma comunque un grandissimo club con dei proprietari, devo dire, molto disponibili, comunque da grandissima disponibilità economica, grandissima fiducia in genere, che comunque ha tratto nomi come Digni e Coutinho, che insomma ci fosse stato un altro al suo posto non credo che i giocatori di questo calibro sarebbero andati ad un campo come l'Aston Villa, che comunque sappiamo che negli ultimi anni ha insomma combattuto per la retrocessione. Quindi ovviamente l'augurio di tutti, ovviamente che di Stevie stesso, è che insomma lui sarà il sogno della sua vita poter essere manager del Liverpool, però ovviamente più Klopp resta meglio è, perché lui prima di essere insomma diciamo essere un allenatore, un tifoso del Liverpool, quindi lui si augura che questo insomma sia quello che succederà. Però insomma diciamo che ad oggi quello che tutti ci aspettiamo è che nel 2024, se Klopp dovesse concludere la sua era a Liverpool, si vengerà Dovrebbe essere il suo successore. Successore. Ovviamente Neil si riferiva anche al, come dire, speriamo che non si faccia lo stesso errore che è stato fatto con Sir Alex e con Wenger, però insomma penso che ci sono altre gestioni, cioè FSG su questo di solito non pecca. Bene, allora io direi che possiamo salutare Neil, anche perché non vogliamo trattenerlo oppure annoiarlo, ma spero che non sia annoiato. So Neil, I think it's time to leave each other. Hopefully, I mean, we'll meet again in the future. But we really look forward to meeting you in Liverpool, maybe for a beer all together. Or Yeah. Absolutely, yeah. When you make sure you give me a shout when you come over, and I'll show you a few of the best places in town. Yeah. Great, fantastic. That would be great. Yeah. So Neil, honestly, Yeah. thanks so much for being with us. People have appreciated. I can guarantee you, maybe not everybody has written comments through Facebook, but honestly, you've been great, and we will always be thankful for that. Thank you. No problem at all. Thanks for having me. Yeah, thank you for, just a personal note, thank you for being, so available to chat with us. And as Aldo said, I hope this can happen again in the future. And obviously, for a pint in Liverpool, who knows, we will do a shout. Yeah, most definitely. Thanks, Neil. Thank Have you. a nice evening, and Good come on your night. Reds as always. Yeah. Bye. Bye-bye. Bye-bye. E dunque, Benny, è stato emozionante, e intanto voglio velocemente, ecco, abbiamo credo letto tutti i commenti, o comunque fatto tutte le domande che avremmo dovuto. Ovviamente per quanto riguarda, c'è stato qualcuno che ci ha chiesto una domanda riguardo la Superlega. Se non sbaglio è una domanda che veniva da Fabrizio per quanto riguarda la Superlega. Ovviamente abbiamo riservato questa diretta al mercato principalmente, quindi abbiamo cercato di altrimenti saremmo andati nell'infinito, e come vedete abbiamo già perso 1 ora e 20 con lui, e non è semplice gestire un personaggio così. Sì, tra l'altro ha detto che doveva mangiare, quindi poverino. Tra l'altro, esatto, doveva andare a cena, e tra l'altro era un continuo, non so quanti cellulari avesse Neil Jones, però era un continuo vibrare nelle orecchie, aveva poi il Senegal in TV, quindi aveva il Senegal in TV, quindi era immagino con dietro noi, al PC, ma era in altri 30 posti contemporaneamente. Esatto. Però bellissimo, cioè comunque un'emozione grande essere comunque riusciti ad arrivare a lui, e chissà che non potremo un giorno ospitare magari James Pierce. Proverei con lui la prossima volta, perché adesso adesso è andato un po' indietro nell'escalation. Sì, no, ovviamente speriamo che, insomma, per chi ci segue, che possiamo continuare a offrire questi contenuti importanti, perché comunque, anche se non so, insomma, se tutti ovviamente stasera conoscevano Neil, però comunque è veramente, insomma, per chi che, come noi, insomma, seguiamo veramente a tutte le ore, Neil è veramente uno di quelli che controlliamo sempre per avere notizie
insomma, Guarda, è stato credo il secondo a dare la notizia su Díaz, cioè nel senso, a parte i giornalisti colombiani, dopo Paul Joyce è andato lui esatto. sul E secondo comunque dettaglio. fa parte di quell'Olimpo di giornalisti del Liverpool che se lo dice uno di loro è sicuramente una notizia assolutamente vera e super affidabile, quindi avere una persona veramente della professionalità del calibro come Neil, per me, io, come gli ho detto, scusate, sono stata molto grata della sua disponibilità, insomma, del fatto che sia stato con noi per 1 ora e 20 a parlare, insomma, di Liverpool, cosa che lui ovviamente fa tutti i giorni della sua vita, a parlare di Liverpool, ma ovviamente, insomma, spendere 1 ora e 20 con noi per parlarne con noi è stato veramente, insomma, emozionante. Ripeto, spero che potremo offrire sempre questi contenuti, chissà, un giorno magari anche Joyce, no? Che è uno dei più... Beh, lo vedo più timido Paul Joyce. capito? Tra l'altro è tifoso dell'Everton, quindi non Però so capito, come... la persona che si cela dietro a quelle immagini di profilo su Facebook, Twitter, sì, lui è un po' più però vabbè, complessa come noi ovviamente situazione. sogniamo in grande come facciamo con il Liverpool, Ah, però beh, sì, ovviamente sì. È per un quanto primo, riguarda è un primo questa passo. sera, esatto, è un primo passo, e ovviamente ringrazio ovviamente a tutti quelli che insomma ci hanno seguito, ma ovviamente siete voi, insomma, la parte importante anche di stasera e di tutti i giorni del branch. Intanto voglio anche ringraziare Andrea per i complimenti. Antonio, scusate, Sì. Antonio che mi fa i complimenti per il nuovo sito, ovviamente ne parleremo in questi ultimi minuti finali, visto che insomma l'avete visto passare per tutta la diretta qui, però insomma è una cosa che abbiamo introdotto ultimamente e nulla, non voglio prendere più tempo, voglio semplicemente insomma ringraziare Prenditelo tutti. tutto, Benny, è merito tuo, quindi puoi farlo, dai. Grazie a tutti, a quelli che ci hanno seguito, grazie a te Aldo, veramente insomma è stato veramente come, cioè, mancava veramente solo la vicinanza fisica e una bella pinta, perché questo è stato insomma il mood stasera di parlare con Nille. Ovviamente speriamo che questa possa diventare realtà tutto un giorno, quando saremo tutti insomma insieme a Liverpool, andiamoci a prendere questa bella pinta con Nille. Grandi. Saluto anche Alice che troveremo nelle prossime dirette sicuramente, e anche Fabrizio, insomma, ci fa i complimenti. Ragazzi, allora ci vediamo a Milano per quanto riguarda i milanesi, e sicuramente ci incontreremo insomma qui nella sezione commenti per le prossime dirette. Ricordiamo anche i canali social dove potete seguirci. Sono cambiate un po' di cose, soprattutto per quanto riguarda le mail. Vi consiglio di andare a spulciare un attimo le pagine di Liverpool Italia, dove troverete le nuove mail relative al nuovo sito, ovviamente. Eccole qua, belli, prontissimo, alla miseria. Ecco, sono un po' cambiate, e qui trovate insomma tutti gli indirizzi che servono per le diverse richieste, per quanto riguarda i biglietti, per quanto riguarda le dirette, per poter scrivere gli articoli. Insomma, facciamo talmente tante cose che c'è una mail per ogni necessità. Ci sono anche tutti i canali social media in più. Ci potete ascoltare, e sarà bello domani su Spotify, perché sentire anche la voce di Neil in differita deve essere bellissimo. Questo è invece il layout del sito che ha fatto Benedetta. Insomma, la sezione cosa facciamo, tutti gli iscritti, le foto del branch. C'è anche una sezione dirette dove potete andare a seguire le dirette passate, insomma, che vi collegano al canale YouTube di Liverpool Italia, e insomma i vari podcast con i link a Spotify. Insomma, ci dovrebbe essere anche una sezione iscrizioni, non so se Benny la può evidenziare, perché quella, eccola lì, questa è quella che ci interessa di più. Per chi non fosse ancora iscritto al branch, sul sito trovate tutte le informazioni per potervi iscrivere, per quanto riguarda i tipi di tessera, per quanto riguarda le richieste che voi insomma volete eventualmente effettuare. Ci sono le quote. Credo che ci sia addirittura il modo per pagare, giusto Benny? Ci sono i link anche per fare i pagamenti. C'è un modulo da compilare, e poi insomma poi lì ecco, sì. vedremo noi insomma come fare Sì, come entrare nel nostro branch all'interno del branch, esatto. Fortunatamente anche dopo il lancio del nuovo sito abbiamo ricevuto tante richieste, e quindi insomma continuate ad entrare nel branch, che vi vogliamo tutti, perché dobbiamo continuare a crescere. Inoltre voglio anche sottolineare, questo poi magari ce lo diciamo anche a Neil, che c'è una versione in inglese del sito
Quindi insomma non avete scuse, dovete condividerlo con tutti quelli che conoscete sul pianeta Terra. Quindi insomma siamo insomma, rappresentiamo l'Italia, però comunque noi cerchiamo di arrivare ovunque come arriva il Liverpool. Rappresentiamo sempre quello, ho capito che rappresentiamo l'Italia, però andiamo sempre andiamo verso Liverpool. Benny, chiudiamo insieme, quindi non è che te faccio uscire per nulla. Ragazzi, ci vediamo alla diretta post Cardiff, dovrebbe esserci Liverpool, torna in campo domenica, 5 febbraio contro il Cardiff, quindi per l'FA Cup alle 13 sarà visibile su DAZN, quindi per chi è abbonato, altrimenti sapete già diretta ovviamente alle 15. Diretta ovviamente alle 15. Ciao a tutti, è stato un piacere e arrivederci alle prossime dirette. Ciao Benny. Ciao ragazzi, ciao a tutti.